First of all, let's talk on identity. If you want to create wealth, how you thinking about yourself matter than anything else. If you thinking you are weak, you are weak. If you thinking you are strong, you are strong. If you think you are confident, you are confident. If you think you are not confident, then that's true. Whatever you think about yourself, basically I'm talking about mindset. Okay, the first topic is about mindset. I'm trying to set your mindset. So, and it's basically the identity part అనేది మనం మాట్లాడుతున్నాం. Okay, we talk to different people every day. Yes or no? Either family members, relationships, friends and colleagues, different other people, we do talk. Okay, the most important person మీరు మాట్లాడాల్సింది ఏంటంటే మీతో మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేది మ్యాటర్స్ more than anything else. How you talking to yourself currently? Positive, all positive, negative or doubts? ఇక్కడ ఏంటంటే ద పాత్ టు సక్సెస్ ఈ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. మీరు ఎంతమంది సక్సెస్ స్టోరీస్ చూసినా, యూట్యూబ్లో వెతుక్కున్నా, నేను చెప్పిన, మీరు ఎవరైనా మై ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్, హూ ఎవర్ ద సక్సెస్ స్టోరీ చెప్పినా, ద పాత్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఓకే, సో వితౌట్ దట్ క్రాసింగ్ దట్ పాత్ యూ కాంట్ రీచ్ దట్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్. సో ఆ పాత్లో ఏమేమి ఉంటాయి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీచ్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్, సి ఎనీ సక్సెస్ పాత్ కంటైన్స్ multiple failures and you are alone in the path. You need to walk alone. None of your friends can understand, even walk cheyadam pakkana pettandi, none of your friends can understand what you're doing. Even your wife or husband or relatives, friends, none of them understand what you're doing. ఇంకా కొంతమందికి పిచ్చిలాగా అనిపించవచ్చు. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్, ఇఫ్ యువర్ ఐడెంటిటీ ఈస్ నాట్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్, యూ విల్ బి స్టాప్డ్. ఇఫ్ యువర్ గోల్ ఈస్ నాట్ స్ట్రాంగ్, ఇఫ్ యువర్ మిషన్ అంటే కంపెనీకి మిషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యువర్ మిషన్ ఆర్ విజన్ ఆర్ యువర్ గోల్ ఈస్ నాట్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్, యూ విల్ బి స్టాప్డ్. అండ్ వీ విల్ లైక్ అవర్ రెగ్యులర్ కంఫర్టబుల్ లైఫ్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఎక్సర్సైజ్ మంచిదని అందరికీ తెలుసు అండ్ ఇట్స్ మ్యాండేటరీ అనేది కూడా తెలుసు. But how many people do? How much percentage of the people do? So, when you see all this, why people failing ante, at the initiation stage, they have needs, they have goals, they have plans, they have vision, everything. But at one point of time, their comfort zone will kill everything. అక్కడి నుంచి లైఫ్ అనేది మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా వెళ్ళడానికే ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో అంటిల్ వీ కిల్ అవర్ కంఫర్ట్ జోన్, వీ కాంట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్. And if you want to kill your comfort zone, one of the important thing is your identity. How you seeing yourself? If you are not seeing yourself in a successful manner, you will be adjusted to whatever the life you have currently. If you are not uncomfortable in your current situation, you can't come out of that. Now you tell me, are you comfortable or uncomfortable in your situation, in your current life? The same way, if you have your goal very strong enough, you can achieve that financial freedom very fast. Okay, so the first identity vachedappadiki, how you thinking about yourself matters a lot. First thing, note down, how you thinking yourself, how you see yourself, how you think about yourself, what you deserve. మీరు దేనికి డిజర్వ్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు అనేది డిజర్వ్లోకి వస్తుంది. అండ్ ద యాక్షన్స్ యూ న్యాచురల్లీ టేక్ ఈజ్ యువర్ ఐడెంటిటీ. వన్ ఈజ్ హౌ యూ సీ యువర్ సెల్ఫ్, వాట్ యు బిలీవ్ యూ డిజర్వ్ అనేది రెండోది. మూడోది, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ యూ న్యాచురల్లీ టేక్. దీని బేస్ మీద యువర్ ఐడెంటిటీ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ మీ ఐడెంటిటీ, ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తూ ఉంటాం, సమ్ పీపుల్ దగ్గర అసలు డబ్బులు ఉండవు, బట్ దే యాక్ట్ వెరీ ప్రౌడ్. సో వాట్ దే సీయింగ్ దెమ్సెల్ఫ్, వాళ్ళంతటా వాళ్ళు ఏం చూస్తున్నారు అనేది అది మ్యాటర్స్ ఉంటుంది అక్కడ. ఓకే, సమ్ పీపుల్ వెరీ రిచ్ ఉంటారు బట్ హంబుల్ ఉంటారు. ఇఫ్ యూ సీయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ లైక్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆర్ వర్తీ ఎనఫ్ టు డూ సంథింగ్ గుడ్ అండ్ వర్తీ ఎనఫ్ టు ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్, వర్తీ ఎనఫ్ టు డూ గ్రేటర్ థింగ్స్, obviously you will see success in your life.